Mali. Egundi atojeremeddeko. Omanyi ekyansesezza. Kati manyi egundi twagiresse. Twagenda mu America nga abalina masters tuli aba. Bana. Ne tuyingira mu lifuti. Lifuti negaana okuvaawo. Omukazi ku reception n'atusekerera n'aga nti n'atutunuulira bw'ati n'aga nti okujjako nga mulimu asula wano ateekeko ekisumuluzo kye era ejja kubajja wali kakati nadde njogera n'oyo omwami mwamini nga nze simanyi ali ku ssimu tutunuuligana butuliganye ate nze nteeka kutu wadde ku video call naye ate wadde ku video call gwe ngudde kutu ne mukyala we naye n'aga nti essimu za wano naye tazimanyi. Yes, you see, expose inako wadde Pastor Mangeni yakubidde essimu ali bweru video call gwe lwakute watadde kutu ate tikimanyidde tewamanyira kukubira muntu ng'omulabu masters ni kuli maleke when we fed it so omukazi yatutuulye bwati nala expose kintu kikulu nnyo. This is what the president did to me. Yakuleetera okubeera exposed. Kakati, let us finalize this one. Tamale, yes. How do you complain about high rates of insecurity? Nga abantu million yana 80% bavubuka, 30% ina mirimu. Yes, this is where we should address our problem. Instead of attacking Museveni, we should address instead of fighting whether Museveni goes or doesn't go, whoever comes will face this challenge. Philippines waliyo omusajja nga muyitibwa Joseph Esweda yabaga nti basheya kenkwata power bwenti mwenna mulya mu State House. Yeah, he took power. Ntilanchi ya State House. Bonene batandika okujja mu State House. But the budget could not sustain his group of youth. Yes, group of hooligans. What they did, he was impeached and replaced by Yaroyo. So whoever we have taken, but statisticians. Security factor. Tulina okuteekamu ensonga y'abavubuka. Crime rate abavubuka kikulu nnyo. Nze nakula tebabba mbizi. Ng'embizi zibeereri wasemba. Naye kakati mu kyalo bakonkona omuntu ne bamukonkona ne bamugamba tumenye oba embizi ogifulumye. Embizi ebbibwa sikya bulijjo. Ne bazibwa gundi kalifomu embizi. Waliwo omusajja yina enkoko ze kakati bo bajja yazimba ekikomera. N'akizimbirako ekiyumba ky'enkoko. Bajja nga buli waggulu ne bayiwako amazzi. Amataffaali ne kakola ki? Ne ganafuwa. Embwa zibogolebwa eno bali munda batwala nkoko batugantuke. That's why n'ennaadi zibirema. N'ennaadi zibikola ki? Bigaana. Ewafu mu kyalo baleeta obuvuko obuto babujja mu nnyendo. Kawalampa ettooke ne kaligirayo waggulu bwe kati ne kalitema ono n'alibeba. Okeera ku makya ng'olusuku lukalu. Nenge emigogo giyimiridde. Embuzi ze baakuwa mu nnadi nga bazibbi. We don't look at these important issues. We are taken up by politics. Ensonga y'abavubuka nkulu nnyo. And we must find a solution. Era nze kati time yange egenda okusinga obungi. Kwegenda okubeera. Now, as a volunteer. Let me move fast forward. Mwami Museveni, bw'oyogedde ku ky'abavubuka, era ojjukiza omuntu alaba era akugoberera abavubuka abawagira people power. Mwami Museveni yategeezezza munnamawulire Munnayuganda Alan Kasujja ng'odigida. Siyaase. Galubindi yizo okwatikako. Tewabumanyira obwo obw'amasapu. Amwanodira man. Weewaawo tudde ku nsonga. Mwami Museveni yategeeza nti ekizibu kya Uganda Bobi Wine. Bobi Wine is an enemy of prosperity, an enemy of state. Timwami Kyagulanyi agenda ebweru n'agamba abazungu baleme kuleeta wano ssente olw'ebiruubirirwa bye. Now eggwanga ne lidde emabega lwa muntu omu Kyagulanyi. I don't agree with the president on this. When has Kyagulanyi come about? 2 years. Did we have progress, much progress? 30 minus 2. 28. 28. In 28 years, if you say sabotaging, I can say mafias have sabotaged Uganda's progress.
all of the institutions the president had put in place bazibiyingiddemu ne bazoonoona. But Bobi Wine mbagamba nti omuntu bwagwa eddalu bye yakolanga bw'aba yali musomesa agenda awandiika ku bisenge. Eddalo era aligwira mu bw'aba yali mu mawulire nga wano era omulaba nga yasoma amawulire agataliiyo. Bw'aba yali looyo era fayiro temuvaako. Kati everybody makes a strategy of removing a government by what he knows. Bobi Wine is a musician. That's why we trace nti ani yaso omuntu ono nti this is a soldier. Why? Dump to the body. Ani ono yamuse ne bonoonya gundi fingerprints teziriiko ono musajja w'amaanyi. Ani ono omulambo teguliimu lulimi oyo Muganda musamize nsawa kinnansi. Kakati Bobi Wine alina kuyita mu nnyimba kyamanyi ne President Museveni olwalongo yabagambanga tutandika olutalo olw'ekiyeekera n'Abatanzania n'Abagamba ne baganda. That's what nga bo ab'amagye bali Abatanzania tebamanyi nti n'olutalo olw'ekiyeekera lusoboka. But he had fought in Mozambique. That was his experience. So therefore nze Bobi Wine mulabamu ebintu bibiri. Whether Bobi Wine, even if you kill Bobi Wine today, abavubuka bano 35% tetulina kye tugikoledde. Twagiteekamu omutima ogw'ejjiwa ne bye tugiwa tebiriiyo. We must orient them. Bwe mpita olukuŋŋaana lw'abavubuka saagala asuubirayo ssente tojja nja kukubirayo. Naye ate kye baabateekamu. Waliwo abavubuka babika bisatu. Owa university amanyi bye yasoma bye bitaliiyo. You have 40 universities, Makerere agenda graduating mu January a whole week. Gwani yakugamba okusoma ebitafuna. Because you know what your level, teri degree etayina magezi, but depending on the level of development of your society. And the market economy. Yes. Waliwo omuvubuka ow'omweso. Demand ze endala nnyo. Waliwo omuvubuka oyo ow'omweso amukiikira mu parliament ayogera naye. They don't share language. This is why Katongole wa Butonda bwe yayogeranga enkya temwongeza bisale nga tebongeza. Is part of them. Ategeera bibategeera. Bamukkiririzaamu ayogera language yaabwe kati n'omugugu bwe gubula toyina gy'ogujja. N'akapapula k'emitwalo 5 nga dereva agenze nako toyina ekyokajja. Tebalina woofiisi. Kayongo Muwino can dictate ku bantu millions okujjako nti ababbi ba ssente bamutwala mu kivumbi. Era batabangulewo balye ssente. So, kakati omuvubuka ow'okusatu ye muvuka alina ke yeekoledde. Waliwo apekisa ali awo Gindi, mutaani wange ali awo Gindi Wakiso alina obutunda bwe. Yajja ku mukolo n'alaga pulezidenti ensawo z'akola. Pulezidenti agamunoonya omwana we baali bamunoonyeza. Kati ajja kulaba bazireese kuba sampo baagitwala abaakamira abatakuta. Boyita ba mafia. So, therefore, abavubuka oba Bobi Wine obaani nze nkubuulira. Fe Abaganda tulina endowooza egamba ti omusota bwe guyita mu binyomo gufuuka kabaka waabyo. Era in many cases bw'osima ekinyomo osangamu omusota gufiidinga ku byo. Tebidduka. Kakati Bobi Wine naye nsanga bisibe. Abavubuka asanze abantu abali disgruntled abaagala change. Whoever comes, that's the fear. Tamale kansoke ntegeere. Bajja kuyola n'atayoleka. Mwami Museveni bw'agamba nti Kyagulanyi bw'agenda ebweru agamba abazungu baleme ku investinga wano. Kitegeeza nti amufiirinze. Amufiirinze. Ekyokubiri amuwa amaanyi agatalabwa nti kati buli minisita ayagala okutambula mu Amerika asooka wa Kyagulanyi oba banankoloneramu. Really? Ba minisita ate aba minisita Museveni. Anti kakati Kyagulanyi ayina amaanyi mukamutaddemu. Okay. Nti yakwokebya mu baki? Abazungu. In fact for us mu psychology batugamba nti togamba nti mukagundi yayonoonya amakaago obo yasoma ddiguli mukono n'amakaago obo muwadde amaanyi mangi nnyo mu famire yo. Kakati Kyagulanyi mumuwadde amaanyi mangi nedda Kyagulanyi is fish and water. Solve the problem of these frustrated youth. Reorient them. Then when you have a minister of youth
who goes to a youth conference n'agamba muzeeyi abavuka basabye emiliyoni 22 mugoberewo amini amugoberawo mboko kasiya n'emmotoka tugiddamu ekizibu ky'abavuka bwe kibanga kyayogedde nti beetaaga ssente miliyoni 22 what happened nabuulira mbabazi mu katabo kange ne mu mmotoka mwekali from colony prince to commoner tuzo 12 poor youth those were gangs criminals. The moment Museveni gave them money, they deserted Mbabas like a sinking ship. Those are not reliable. Nti Musemu meeting in Masaka, Mugabe minister Nankabir were machines. As a tetwala. If the government has to sustain you, let us seek before you impregnate your wife. Seek permission from the local LOC to prepare ingiri. Abakulu bamutekete. Why do you quarrel at a wedding where you don't have an invitation card? Tebakuyise ku mpago Rwanda. Bembo okaduke. It's the responsibility of your father or yourself. Tamale, you've said it right. No gamba Mwami Museveni ne government ye bategere ebizibu ebiruma abavubuka. Let's have this assumption and you pray it comes to life. Olunaku olw'enkya government ya Mwami Museveni nejja ne solution nga bwe yalagidde Mwami Sabiti alage solution za security. Ne balangira ne bagamba abavubuka ensonga zammwe ABCD tugenda zikolako bweziti we have practical solutions. Can these bavubuka run away from Bobi Wine to the government? Yes. Kankubuulize. It is the fish and the water. President Museveni solved the Kalamajongo problem that had eluded every president of Uganda. What did he do? Yasoma psychology wow. First lady Nagina Manyeta Zabinatulamu. He's a cattle keeper like a real. We wrestle cows because in Tezuguro Mukazi was wrestling and enough it was. Nite two banzi. Your soldiers will run away. It's only we can confront the Pokotos. Tebajja kudduka n'abatani cowardice. I think nga wangambye nkubire bazadde bo mu ngalo ntubakubira mu ngalo ndoza ne Mwami Museveni mukubire mu ngalo. Why? He is learning the language of the youth. Luli yali kololo abavubuka ne bagenda bangi ku weekend eno nalabye ebipande wali ekatwe Museveni mu get hold on Museveni mu get agenda kusinkana abaana be katwe abaana be machindi agenda basinkana. I think he is learning that language. Will he win over? Anti kakati kankubuulire mujjiramu n'abata balowooza nti bazze kufuna ssente era somebody rang me. I've just abused somebody now in the morning. Okedde kuvuma muntu ku ssimu mbu yeeyimira omuntu n'adduka kati talina ssente bagenda musiba nkuyinako Oluganda tomumanya kubidde simumanyi kati gwakwagaza ki? I don't know why everybody Peter Musiru nti gwe simanyi ku ssimu can you demand money on your phone? Ebyo bimujinga ebintu nakulaba wotudde najja n'agamba waliwo omusajja akola bino bwati nakola bino bwaliddeefu bayira conference e Masaka ayagala zimutwala every day nsanga ye conference ye Masaka teggwa zisirimu ebyo. How can you ring somebody gwotawulirangana kumbo esimu bajimpadde kati ndowooza bamubbi? How can I give you money if you stood surety neyimirira Ssebuufu singa yadduka n'alikoze eki oba weeyimira omuntu bakubuuza do you know the role of a surety? Why do you need me to give you money? Kakati mentality eyo ey'okuwa abantu nabaga nti n'akatabo kange kenawandiika solutions causes of youth unemployment in Uganda and their solutions. Hamu naye n'awandiika ne bateeka curriculum. Where is it? It will be circulating, you know, ministry agenda yali kaguze neka circulating because you are speaking to a man. Never gonna esente sisi esente yanga mato kunga nti abatoka yana nabo abaga sente sizange be consoling babala motoka z'abantu oba sizange kale katulinde bazitwale. But this man is young. He speaks from experience. Nti lwaki tudde aba Dr. Mulwana lwaki tudukira aba Dr. Wavamunno Dr. Sudir. Universities want to identify with these successful people who never went through university. Mubaita Sudir asobola kujja n'abalekicyalinga okusinga lekicyalinga wa economics atalina na kakiyosiki kituufu kubanga asomeseddwa mu kukola. Kakati oyo Kigundu amanyi hamu ekitabo kye somero ddambe naye president gyava ng'atuuzizza abantu alekayo basupervisor a woman came again nankubira esimu naye nga let me see this woman era nze mbaga ntya nnyo abakazi. You meet me in public omukazi tomusinkana mu kafunda nawono mu toilet
kesangamu omukazi mfuluma bufuluma eyeeyuza bwati bukedde naga nti ebya mirundi biranze akuta omukazi abadde akwata omukazi mugundi wewe bukedde kubanga gwe gwesibi mukubeera toddamu kwogera. I eventually met a woman in public nengamba nva mu owino is a brown woman baatuwa sente $2,500,000 mu State House ne bazituleetera I think the Nakyobe team ne tuziteeka mu Central Bank. The following day people claiming to be coming from State House nti be baazigoba bajje ne batwalako $1,010,000. Kakati projekiti ya Museveni ya $2,500,000 mu owino eyo paati ya Kivumbi kati jeeri government State House yabawo $2,500,000 benyini ne bajanga bazigobera basaba abano abazireeta tiimu yazireeta ndoza the Nakyobe team nezi banking ku account yaabwe bo benyini mu Centenary Bank baba bali awo nga another team eze we twazigobye tuli bamaje bemba ne mutu wako tubatta nibatwala $1,10,000 you cannot even say whether they came to State House whether they were dirty criminals. Kakati entegeka ya President Museveni eya $2,500,000 ekikumi baakibba abantu bali mu kwemulugunya tezijja kukola Uganda wetutuusaawo yaki kyenkubuulira nti gyava kubanga baala DCs bano bonna baani why can the Pope control the Catholic Church globally? Why? Nti faza awasizza bakusa ne bamwekubiranga ne Papa tannamanya ne Parish priest ne kigaana kakati problem ya President Museveni who is on the ground waliwo RDC kamwogere wesemba buli yajja wano nga ina vital information security information n'agenda to one of the heads of city organizations yamugamba nti tuula ne ADC wange owandiike omusajja yafuluma bufuluma nanga nti Museveni eggwanga alifugira ku lwa Katonda anaala DC musemba bule bamuyita kintu musoke. I've come with the security information to head of a security organization has not seen me and he suspected that inside the man's office was a businessman attends to business rather than security. Nemuga nti Kenya waliyo omusajja nga bamuyita Major General Joseph Kariuki yali akuli commander wa Air Force ne yedima nga yitamanyi yali agenda kuwamba mmoja abaluwa abaali bagirimu omusajja najja n'amugamba junior man nti kusida kwa barracks namugamba natumia pombe yangu barracks eguddemu ensasagi tunaonana baadaye ntumiza omwenge gwange tunalabaganidda bamusiba emyaka egiri bamugoba n'emmaje. Why didn't you listen to your junior? 66 crisis bakugamba nti Opoloti yali amekamanda Shaban yajja okulaba Muteesa nti akasajja tukawambe namugamba nti laba mpologoma omusajja naga nti ebyokuwamba gavumenti ebyogera n'omukazi ng'ensi Muteesa yamugala laba omukyala laba omumbejja seba omumbejja oba oyogera naye gavumenti sekabaka amakamanda naga nti ebyokuwamba kakati olugambo luve ku ono ate ludde ne ku ono. This is the 1966 crisis weviirawo Obote sends a message in 71 bawamba amin nga secretary mu office receive nze mu Lugwala. Tamale bino obadde oyogera and ekibuzo ne kijambo birowoozo byange abantu ba mwami Museveni abali wansiwe abakola vulugu yenna nga b'omutubuulidde n'omulala abalala gwe bamanyi babikola kuba mwami Museveni balowooza ebbanga lyambaze mu bukulembeze anafuye takyasobola kuluma oba ayina ekisa kingi nnyo nti mu kisa kino abantu mwe bazanyidde. Nkugambye waliwo omwana gwe batuma eddagala nga kitaawe agenda kufa mulwadde n'alyamu amandaazi n'agula eddagala efu kitaawe n'afa n'akaaba. They have a belief nti Museveni cannot be defeated in an election. Kibalowooza. When you have a good goalkeeper, this is when you should be cautious. Omuddiza akapiira ne gunywa ng'oli mu kwekonga. Ekyokubiri nti imagine not starving people, the people who have been involved in killing people in hospitals and smuggling human organs are senior people. They have the money. Sibanaku. Jogo bujozi mu mutwe. Balwala obulwadde bwa pussy mentality. They are seeing our children as rats. To be eaten. Obujozi bukowe bubali. Obujozi buno bajoga ne mukama waabwe Museveni. Ate yakimanyi nti people will be scared of going to hospitals.
nyinza ogendayo. Then where is his vision? Yet kyenkubuulira. Abatamanyi bino, where is the visionary Museveni? Bajja kukitegeera ng'avuddewo babayoolenga ensenene. Obulabe buno obubbi buno n'entwe zaabwo buno babukube. Isn't Bobi Museveni losing grip? Isn't he, just this one before you come in, isn't he losing grip on power? What he does, anti kyenkubuulira nti nabagamba nti we have a proverb. A hostile mom, step mom, smeared the beautiful face of a step daughter. N'ateekawo we bamuwase. Naye abajja okuwasa baaga nti ono yeetaaga kunaazaako bunaaza ttaka lya kiswa. Naye ono baaba yeetaaga ekizigo ky'amaanyi. Era baapiikinga. Kakati people know is not Museveni. Bano kye batamanyi. Era neewunyiza abasajja abo baasomera bwereere. They have no brains. Why do you go to General Sale to tell him that we are killing people to uproot their organs to sell? Achikirize. Yali bakutte bukwasi. But because he's a gentleman, teyabalaba. According with their recordings. Teyabalaba. Nti afende muhozi ye yabayitako mu lujja. Mugambe president, how can you Museveni reprimand me for fighting these people? Is Museveni exporting human organs, which is a serious offense in the international community? Bagenda kuvayo. No. Obubbibu abo bujja kukoma. Kati nebyo biri abo abavubuka okuva mu Buganda, abavubuka b'NRM okuva mu Buganda bakulembeddwa mu buvubuka bamuyita Sewava, akulembera abavubuka b'NRM mu Buganda. Bagamba bagenda kwekalakaasa baagala Bobi Wine yeetonde olw'okulemesa Uganda okulaakulana n'okwonoona ekifaananyi kya Uganda mu Siyonna. Baagala kulya ssente. Is it a crime? Yes, we're enemy of state. Enemy of prosperity. Treasonable is punishable by death. Arraign him before court. Sewava mumanyi kyaliwo. Mumanyi abo bantu bamba bagundi banabo bayiiya. Banoonya ttooke. Bawa president ekirabo ne bamukolera nti avudde mu Amerika kati ate bavuma Amerika. Ojjukira president bamuwa ekirabo mu Amerika ne bakola tadongo ne balya ssente ku security ne balyaki kati ate bavuma Amerika. Wow, tuli ku NBS always one on one ne Tamale Mirundi. Mabale kubanga mutugoberera abali wano n'abali mu Kalamanja. Let's talk some economics, some business sense into the show. DFCU Bank yagula Crane Bank mu mwaka gwa 2017 mu January. Crane Bank ojjukira yagalwawo mu October wa 2016. Bank of Uganda ngegamba balemeddwa okukola emirimu nga bwe bateekeddwa kubanga bagikola. Wiiki ewunzikiddwa twakitegeddeko nti amatabi 22 aga DFCU Bank agali mu bizimbe ebya Crane Bank bagenda gasesetula baberenga bagajjawo gatwala mu bitundu ebirala. Kati ebyobugagga bya Crane Bank DFCU byebaddemu eyolekedde okubivaamu. What has it? Ebigambo bingi bitambula nti ne bank eneyinza okubanga eri ku ndeebolebo y'okugwa oba. Naye nze bane Katonda yampa omukisa. Katonda yampa omukisa. Kana akatabo kafulumya eggulu. How mafia manipulates Museveni and the population. Banka ya Sudiru yeriko. Yesterday. And today we are talking about. Yes. So called gwempandiika wano. Because temwategeera babba banka. Yino mafia group. Erimu abavubuka b'emmengo. The deadly mafia company. Egula ebintu. It operates on the same way nga extorting human organs. Nti batulanga n'abantu mu Bank of Uganda abavubuka b'emmengo bali babiri ne bakolawo kikampuni kyabwe kyekisokola amabanka ne gagwa. Era ndi kino bakirimu. Kakati njagala ombuulire, what type of lawyer have children who are lawyers? Who doesn't know that company law separates companies? If you want to confiscate, to auction properties of Crane Bank, do you take Mera's properties? That would be mob injustice. Amanyi. Elementary law companies anjawulo. Kumuntu. Mera, kuba what do we do these things in the company law? Ekipono tekikwate. Mera investments limited anjawulo renting properties of Mera. What type of lawyer is this? Byamasasa abavuka b'emmengo banabatta. Museveni is lenient. Nti I wonder why Muzee can hand a lion single-handedly and dogs rotate around the compound. But that would be inciting and would not allow that to incite. Somewa. Msomani Sudiru.
Sudiri akatabo ke bayise How Mafia Manipulates Museveni and the Population. Ndabako Sudiri Paderia ne Eskembuga wano ne kizimbe cha Crane Bank we chalinga. Ku mukogo 18 ogambe wakawandise gulo. Gulo printing. Okay. Waka print is a gulo nengo badoka wandika. Good. Agambe page 18 agambe nti Sudiri, the plot against Crane Bank started in the same mafia style. The mafia is like an old monkey which does not learn new tricks. As usual, articles were published in newspapers alleging that Crane Bank had collapsed because Sudiri had lavishly spent customers' money on her daughter's wedding. Photographs of the expensive drinks served at the wedding were splashed on front pages. This was intended to blame Sudiri for the collapse of his bank because the mafia gang knows that the public is gullible and swallows whatever the newspapers vomit out. The use of the wedding of Sudiri's daughter was also intended to isolate Sudiri from his customers. The public could not sympathize with Sudiri because he had squandered money belonging to the customers. Out of experience, the mafia knows that Sudiri could not get the opportunity to engage his customers in order to confront the thieves who were Bank of Uganda and the mafia herself. This is why Bank of Uganda intervened quickly to transfer the accounts of Crane Bank customers to another bank as if to assure them that their money was safe. This completely isolated Sudiri from his customers. To them, Bank of Uganda was a savior when actually it was the real enemy of the customers who had money in Crane Bank. As usual, when these things happened, I came out to confront the mafia gang and posed a number of questions. Tamale Mirundi ebibuzo byabuuza. For many years, Crane Bank had been awarded by Bank of Uganda as the best performing bank. What had gone wrong overnight? The truth was, and it is that Crane Bank was like a healthy person who suddenly dies having been given poisoned. So Ogamant Crane Bank, yafunanga award mwaka ku mwaka. Nga bagamba ye bank y'omwaka. Naye bagiggala mu kiro kimu. Eringo omuntu akutusenga bamuwadde obutwa kubale kimiteriyo. So bwaba muntu Crane Bank bagiwa butwa. These things happen only in academia. Ndizo okubanga omwana mu abadde performinga bulungi. Examination nezimukuba. Out of nervousness, out of spotted, yasoma sibi. Okay. In Songindala Gambie, the argument that the lavish wedding of Sudiri's daughter led to the collapse of Crane Bank was also silly and childish. It is like blaming a cat for the collapse of a financial empire of a tycoon because he used the money to buy milk for the cat. How does it cost to feed a pet? As I explained earlier, this was intended to incite the public against Sudiri. You can ask, if ordinary people can organize wedding or social functions, what about Sudiri Pareria, who has severally been recognized as one of the wealthiest businessmen in Uganda? The mafia, the third point, Tamala Gamba, the mafia gang also overlooked their failure to explain how a collapsing bank had enough funds to be transferred to DFCU and how the deal was quickly clinched. Why did DFCU find Crane Bank that was allegedly bankrupt attractive? Big question. Yes. Ogamenti wano, yes. Mafia gang overlooked their failure to explain how a collapsing bank had enough funds to be transferred to DFCU and how the deal was quickly clinched. How did DFCU find Crane Bank that was allegedly bankrupt attractive? Oganti, bank ene yali egwa etakola. Lwaki DFCU agisanga nga ansava? Attractive, why? Bagiteeke mu sente. Technically, mutemu bategeera ba mafia. N'abasoma basomera bwerere. One, Greenland Bank was given a liquidator. A liquidator must sell all of the mortgages. Nazitunda. But because eno company y'abavuka b'emmengo enzibi yefuulanga liquidator. Okay. Nesokola assets za bank. Nti olwokuba yali yaabwe nga b'emmengo neteefu bank bagisokola ey'emmengo yennyini. Era yetekola noise. Kakati obanga bank Crane Bank yali egudde, how come that people found their balances intact? Teri Crane Bank agibagamba nti yali egudde. Abantu abalinayo sente za bazisangayo zonna. Ngazijjudde. Ekitali ku Greenland. What happened ku nsonga ya Crane Bank? Andi nkugambye si yeyo yokka. Linda kutamala. Kampuni kyekino ky'abavubuka b'emmengo. Kino kikampuni era kyekyabadde kisibiza mbuga ku bwereere kitunda ebintu bye. Abavubuka ababbe bali Mmengo.
kyebava omuganda ne beekweka bwate sultani newavaayo gwolaba sultani ayogera kaaka n'akatabo baganda politicians why they are wheelbarrow pushers bannabyabufuzi abaganda bakubira ku bizimbi kati nakakuba mutuzo 12 naye nakazeemu nakaddamu mutuzo 18 nakati nakazeemu kati ebifaananyi birala era baganda baba ndaba kesi Kembuga Kagole Kivumbi Asmani Lukwago yali minisita Yandala ne Nasali sultani tanyiga sultani yetasobola kulwanira muganda sultani kuba sultani ali abantu Tamale ogamba nti mu bya Crane Bank era mulimu abantu abava Mengo babiri bavubuka batekawo ekikampuni kyabo zonna banka be bazisokola kukunye bwe bati bekukunye be babadde batwala n'embuga mwebali mboogerako the deadly goons yen the deadly mafia company mwebali boogerako take me to court abana bange webali Tamale kati kigenda kugwera wa kino anti kakati president yekyatamanyi nti they incited the population nti abasajja balowooza nti after the report parliament will make recommendations to debate the report ti nga Bank of Uganda will responsible banka ziddewo olowooza bino byemwerimba mukuzaawo Uganda Airlines kukola ki how many people would feel happy if these banks are restored government take responsibility kakati bano mwabaleetere ente y'akalusu mugundi era Sudiru yaŋŋamba nti sigenda kwerabira ekigambo kye wayogera ti waliwo emmese waliwo kapa emize emmese naye jagisesema nze nali mmanyi kapa yamira emmese nga temiribwa egenda giza yes now DFCU kuba kakati they are accumulating bebabadde esente zonna ze bamaze mu bizimbe bya Sudiru ebyammere DFCU ebizimba 48 era kubizaayo emmeera bwe baali babiyingira basabe ne punitive at that time I could not access atugoberera basasula obuwumbi 10 naye olwaliro ate DFCU ayagala okusa gwali mengo buvuka bwekwese bwe butemengo bweyita bugagga bwovu nga bwafunya abukumanyi bwoti nakubana sesi buduka buduse tewali kasigala bali mu kooti batunde ebyawe badduke abalenzi abo abali emengo badduke sultani tanyega who is that sultan Katikiro Katikiro can be tribe oyogedde nti Katikiro Charles Peter are more important to the Baganda than the Katikiro the politicians are more important to the ordinary Tamale Tamale ogambe eri Abaganda okusiga Katikiro ani abawunya kyapa mu nyuma kyapa mu ki